supports to the students like school uniform, school kits, a scholarship, etc. Conducting regular TED for teachers at elementary level and initiating recruitment process for recruitment of teachers against existing vacancies every year on a regular basis are going to be the immediate future roadmap towards achieving the goal of universalization of education in West Bengal with perfect conformity to the mandates of NEP 2020. To create a nationalistic fervor in the young minds, my government has made singing of Vande Mataram mandatory in all schools and madrasas, recognized by the state government. Reflecting the newly elected government's strong commitment to a strengthening school education in the state, West Bengal has recently onboarded the PM Shri, PM School for Rising India. This is a centrally sponsored scheme aimed at transforming selected government schools into model institutions that embody the vision of the National Education Policy 2020, promoting experiential, holistic and competency-based learning with a focus on academic excellence, digital literacy, skill development, environmental sustainability and inclusive education. Against a benchmark of 12,310 schools, 12,053 schools have participated in the process and 11,652 schools have successfully completed the required stages. PM3 schools are envisioned as centers of excellence that provide high-quality education and serve as model institutions for neighboring schools. In the realm of higher education, immediately after assuming responsibility, my government has initiated measures to ensure that higher education institutions of the state are included in the national schemes like One Nation, One Subscription, Swayam, E-Samarth and PM Vidya Lakshmi. The Department of Higher Education has also onboarded in PM Usha. It has been made clear that the new state government will not tolerate any threat culture across educational campuses of the state. It has also been decided to streamline the admission process for general degree as well as professional degree colleges all over the state with a special emphasis on merit and transparency. My government is determined to ensure that the National Education Policy 2020 is not merely paid lip service or followed as a compulsion, but is properly implemented across the state in all higher educational institutions, covering all parameters with proper scope for internship for students of all general degree colleges. In order to ensure parity in educational infrastructure across the state, my government will take steps towards setting up another Indian Institute of Technology and an Indian Institute of Management or an equivalent institution to provide world-class technical and management education for North Bengal. A new tribal university will also be established to enhance educational access for indigenous communities. Honorable members, my government is very much alert to the cause of women empowerment. Common women must be emancipated from the clutches of centuries of male-centric dogmas and stereotypes. For providing a stronger financial security to women belonging to economically weaker sections, the new government has begun implementing the Annapurna Yojana, under which monthly financial assistance of Rs 3,000 is being provided to eligible women beneficiaries. In yet another giant step towards empowerment of women through ease of mobility, provision of free bus travel in all state government-run buses has already been rolled out for the women of the state.
My government will devise specific strategies for providing quality education to girls with focus on enhancing their employability through appropriate skill training. Measures will be taken to increase representation of women in police force. To promote self-reliance of women, there will be appropriate intervention to support women entrepreneurship in different fields. It is unfortunate that in absence of adequate job opportunities, thousands of youths in the state have to leave for other states in search of livelihood. A key commitment of my government is to usher in an ideal blend of infrastructure development and investment-friendly ambience with necessary steps at the level of formulation of policies and their implementation so that the new entrepreneurs are attracted to the state, leading to a generation of employment and adding to a state's GDP. My government will extend all possible assistance, including financial support, to the youths so that the state soon turns into a startup hub. The new government will give special focus on job-oriented courses and skill training for the youths of West Bengal. In emerging fields of technology, to cater to the needs of a skilled workforce for industries. Monthly assistance will be provided to the unemployed youths so that they can meet their basic expenses while preparing themselves for quality jobs. In a move that enforced clarity and removed legal entanglements, my government, right after assuming charge, has withdrawn the earlier notifications and come up with a rationalized and definitive list of OBCs, thereby resolving a protracted bottleneck that has stalled the recruitment process for the last 2 years. My government has also decided to amend the relevant acts and conduct a fresh survey to include deserving classes in the state OBC list. A new model 100-point roster of vacancies has been notified by the Backward Classes Welfare Department of the state government to provide more equitable opportunities for all categories of candidates in matters of employment under the state government. The state government has already increased the upper age limit for different posts under the state government by 5 years. Steps are being taken to fill up the vacant posts in government offices through a fair, transparent, and time-bound recruitment process by plugging the loopholes in the system which tainted the process during the tenure of previous regime. My government will be proactive to ensure round-the-clock health care for all through appropriate initiatives, including setting up of well-equipped hospitals in the remote and far-flung areas of the state. Enrollment of the people of the state has started under the national level flagship program of Ayushman Bharat, which will provide cashless hospitalization coverage of ₹5 lakh per family per year to the poor and vulnerable families for secondary and tertiary healthcare services from July this year. As part of nationwide drive to prevent cervical cancer, the HPV vaccination campaign has already been started in West Bengal from 30th May this year. A special emphasis is also being given to eradicate leprosy in West Bengal. The long-standing grievance of the people of North Bengal would finally be addressed as my government reaffirms its commitment towards bringing for them the previously denied All India Institute of Medical Sciences in order to provide a state-of-the-art healthcare infrastructure to the region. To significantly reduce monthly medical expenses for citizens, the new state government is taking initiative to open 469 new Jan Aushadhi Kendras across the state under the Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana. This aims at offering high-quality generic drugs at a massive 50% to 80% discount compared to branded market alternatives. The government will recruit specialized doctors
and nurses in adequate numbers, ensure all other infrastructure support for the medical colleges and hospitals, and promote ease of access for all to free quality health care on a sustainable basis. My government will synergize its efforts for balanced regional development with a special focus on North Bengal. To rejuvenate old and poorly performing tea gardens in North Bengal, steps will be taken by my government for introducing replantation programs and high-yielding, climate-resilient tea varieties. Aiming to ensure global demand and premium prices, sustainable cultivation of tea will be encouraged. The global brand of dazzling tea will be strengthened with a strict GI enforcement and anti-counterfeiting measures. My government is committed to arriving at a permanent political solution to the long-drawn Gorkha land issue through negotiations with all the stakeholders. The state government will implement appropriate measures to prevent soil erosion and floods in the Sundarbans and establish cyclone centers to protect local people. The mangroves in the Sundarbans will be protected from expansion of human settlements and the civilization-wildlife conflict across the Gangetic distributaries and deltas will be dealt with in a firm yet compassionate and just manner. The cultural and spiritual fabric of a state will be preserved and promoted through appropriate initiatives like development of infrastructure, better sanitation and security in different pilgrimage and tourist destinations of the state. Tourism Department will promote Duars and Terai as integrated ecotourism and wildlife destination. Through eco-resorts, guided forest and wildlife circuits, tribal tourism, experiences, homestays, upgraded tourism infrastructure, and promotion supported by integrated marketing campaigns. A major component would be revision of Ghazal Doba master plan and develop it as a major ecotourism with a sprawling tent city along with gardens, parks, food court and banquet halls. The state government will establish West Bengal as a global tea tourism destination through estate stay scheme development, experiential tea trails, tea testing sessions, factory tours, moonlight plucking experiences, heritage tea Bangla tourism, and strategic collaborations with tea garden owners and tourism stakeholders. Last mile connectivity will be ensured for reaching these destinations. Focus will be also on developing Sundarbans into truly sustainable wildlife and mangrove tourism destination, generating livelihood while preserving biodiversity through preparation of a tourism master plan. People of West Bengal have so far been deprived of the benefits of different central government-sponsored schemes like PM Vishwakarma Yojana, PM Kushum, PM Ujjola 3.0 and Khelo India. The new government is initiating measures to implement all such people-friendly schemes in West Bengal for the benefit of the common people. All other central government-sponsored schemes and programs will be implemented in letter and spirit, without any dilution whatsoever. In synergy with the central government's One District, One Product initiative, the state government will promote each district's unique specialties. My government is committed to ensure access to public services for all citizens of West Bengal, irrespective of caste, creed, or religion. There will be an inclusive approach for implementation of different government schemes so that the intended beneficiaries, particularly those from marginalized, remote and vulnerable sections, are not left out due to lack of awareness, documentation barriers, or administrative bottlenecks. Two comprehensive portals,
namely socialregistry.wb.gov.in and jcase.wb.gov.in, have been launched to reach out to every citizen of the state with every single welfare scheme that is available from the state as well as the central government. My government asserts its resolve for inclusive development of all people of the state with adequate and tailored support for the specific marginalized and disadvantaged groups. My government will ensure transparent and fair implementation of Pradhan Mantri Awas Yojana. There will be enhanced social security support for widows, senior citizens, and persons with disabilities so that they can live their lives with dignity. A reasonable standard of living, financial security, and comprehensive protection will be in place for all workers in the unorganized sector as well as the gig workers. At this juncture, I would like to affirm that even though there are considerable backlogs of developmental work in every segment of public life, my government will take every possible step to promote ease of living for all sections of the society. The government has received the solemn mandate of the people and now welcomes all sorts of suggestions and constructive criticism from all the well-meaning sections, including the opposition. Undoubtedly, we are passing now through very challenging times amidst geopolitical turbulence and global economic volatility. The ripple effects from the war-torn Persian Gulf have caused severe disruption in the global supply chain. My government, despite having to navigate through multiple challenges, reaffirms the commitment to uphold the democratic and fundamental rights of the citizens of the state and at the same time remains steadfast in ensuring a resilient nationalist ecosystem for universal growth and inclusive holistic development without discrimination of any kind. I am confident that overcoming all adversities and past failures, West Bengal will regain its place of primacy in the country. With these words, I leave the floor of this august house for further deliberations. Jai Hind.
রাজ্যপালের ভাষণ দিয়ে অধিবেশন শুরু হলো এবং জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে শুরু হয়েছিল এবং রাজ্যপালের ভাষণের পর জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হলো, সেই ছবি আমরা দেখি। নিউজ ফ্ল্যাশ নিবেদন করছে সাফেদ ডিটারজেন্ট পাউডার। সাফেদ 500 গ্রাম মাত্র 42 টাকায়। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। বাড়িতে কোন টিএমটি লাগিয়েছো? মাইথন স্টিল। তোমার উপর ট্রাস্ট করতে পারি। ওকে। স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। বদলের বাংলায় খতম পুষ্পা রাজ। শ্রীঘরে জাহাঙ্গীর খান। মঙ্গলবার পুষ্পাকে ছাড়াতে থানায় হামলার চেষ্টা, আর বুধবার ফলতায় দাঁড়িয়ে গুন্ডামি দমনের চরম বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর। রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের যে ধারা আছে, আমি পুলিশ মন্ত্রী হিসেবে আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছি, সেই ধারাতে এমন শিক্ষা দিন যাতে কোনোদিন কোন পুলিশ সরকারি কর্মচারী, প্যারামিলিটারি যারা এসেছেন আমাদের সাহায্য করতে, তাদেরকে কেউ আক্রমণ করার সাহস না রাখে। শুধু জেলের ভাত খাওয়ানো নয়, যারা হামলা করেছে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সেই সম্পত্তিকে নিলামে চড়ানোর কাজও আপনাদের ডবল ইঞ্জিন সরকার করবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের লক্ষ্য। একজন মাফিয়া স্ত্রীর নেতৃত্বে পুলিশ এবং প্যারামিলিটারিকে আক্রমণ করতে গেছিল। আমি এখানে এসপি সাহেব আছেন, ভিডিওতে যতগুলোকে ছবিতে দেখা গেছে কেউ যেন বাড়িতে না থাকে, তাদেরকে আইনের আওতায় আনতে হবে এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার অন্তর্গত রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের যে ধারা আছে, আমি পুলিশ মন্ত্রী হিসেবে আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছি, সেই ধারাতে এমন শিক্ষা দিন যাতে কোনোদিন কোন পুলিশ সরকারি কর্মচারী, প্যারামিলিটারি যারা এসেছেন আমাদের সাহায্য করতে, তাদেরকে কেউ আক্রমণ করার সাহস না রাখে। জাহাঙ্গীর খান, তৃণমূল জামানায় ফলতার ত্রাস, পালাবদলের পর খতম পুষ্পারাজ। শ্রীঘরে জাহাঙ্গীর, তাকে ছাড়াতে মঙ্গলবার ফলতা থানায় হামলার চেষ্টা হয়। জাহাঙ্গীরের স্ত্রীর নেতৃত্বে চলে বিক্ষোভ, জমায়েত হটাতে লাঠি চালায় কেন্দ্রীয় বাহিনী, একেবারে ডান্ডা মেরে ঠান্ডা। এই ঘটনার পরের দিনে ফলতায় মুখ্যমন্ত্রী, গুন্ডা দমনে শুভেন্দু অধিকারীর কড়া বার্তা। ফলতায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এখানে শাসকের আইন চলবে না। গুন্ডামি, জঙ্গিপনা, জমি লুট আমরা কোনোটাই ভবিষ্যতে করতে দেব না। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, যত বড় মাফিয়া ডন হোক না কেন, তাকে সবক শেখানোর কাজ ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত রাজ্যের সরকার করবে। একজন মাফিয়া স্ত্রীর নেতৃত্বে পুলিশ এবং প্যারামিলিটারিকে আক্রমণ করতে গেছিল। আমি এখানে এসপি সাহেব আছেন, ভিডিওতে যতগুলোকে ছবিতে দেখা গেছে কেউ যেন বাড়িতে না থাকে, তাদেরকে আইনের আওতায় আনতে হবে এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার অন্তর্গত রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের যে ধারা আছে, আমি পুলিশ মন্ত্রী হিসেবে আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছি, সেই ধারাতে এমন শিক্ষা দিন যাতে কোনোদিন কোন পুলিশ সরকারি কর্মচারী, প্যারামিলিটারি যারা এসেছেন আমাদের সাহায্য করতে, তাদেরকে কেউ আক্রমণ করার সাহস না রাখে। শুধু জেলের ভাত খাওয়ানো নয়,
যারা হামলা করেছে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সেই সম্পত্তিকে নিলামে চড়ানোর কাজও আপনাদের ডবল ইঞ্জিন সরকার করবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের লক্ষ্য। নিউজ 18 বাংলা। বদলের বাংলায় উন্নয়নের মডেল হবে ফলতা, ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ফলতায় দাঁড়িয়ে শিল্পের প্রতিশ্রুতি। ফলতা আদর্শ বিধানসভা হিসেবে, মডেল অ্যাসেম্বলি হিসেবে আমরা গড়ে তুলব। এসিজেডে সম্প্রসারণ, শিল্প তালুক গড়া, বন্দর ভিত্তিক অনেক প্রোগ্রাম আমরা নিচ্ছি। আগে তো আইন ছিল একজনেরই হাতে, জাহাঙ্গীর। এখন তো প্রশাসন আমাদের বাংলা নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী, যা কথা তাই কাজ। তৃণমূল জামানায় সন্ত্রাসের মডেল ছিল ফলতা। ফলতা মানে হুমকি, তোলাবাজি, সন্ত্রাস, ফুটলুট। আর ফলতা মানে ছিল জাহাঙ্গীর খান। এটাই ছিল ফলতার মডেল। Welcome to Sister Nivedita University, Kolkata. This isn't just a campus. It's your launch pad. Here you don't just sit in class. You create, you vibe, you hustle. Dream big? We got the space. Ready to rise? This is where your journey begins. বদলের বাংলায় খতম পুষ্পা রাজ, শ্রীঘরে জাহাঙ্গীর খান। মঙ্গলবার পুষ্পাকে ছাড়াতে থানায় হামলার চেষ্টা, আর বুধবার ফলতায় দাঁড়িয়ে গুন্ডামি দমনের চরম বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর। রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের যে ধারা আছে, আমি পুলিশ মন্ত্রী হিসেবে আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছি, সেই ধারাতে এমন শিক্ষা দিন যাতে কোনোদিন কোন পুলিশ সরকারি কর্মচারী, প্যারামিলিটারি যারা এসেছেন আমাদের সাহায্য করতে, তাদেরকে কেউ আক্রমণ করার সাহস না রাখে। শুধু জেলের ভাত খাওয়ানো নয়, যারা হামলা করেছে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সেই সম্পত্তিকে নিলামে চড়ানোর কাজও আপনাদের ডবল ইঞ্জিন সরকার করবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের লক্ষ্য। একজন মাফিয়া স্ত্রীর নেতৃত্বে পুলিশ এবং প্যারামিলিটারিকে আক্রমণ করতে গেছিল। আমি এখানে এসপি সাহেব আছেন, ভিডিওতে যতগুলোকে ছবিতে দেখা গেছে কেউ যেন বাড়িতে না থাকে, তাদেরকে আইনের আওতায় আনতে হবে এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার অন্তর্গত রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের যে ধারা আছে, আমি পুলিশ মন্ত্রী হিসেবে আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছি, সেই ধারাতে এমন শিক্ষা দিন যাতে কোনোদিন কোন পুলিশ সরকারি কর্মচারী, প্যারামিলিটারি যারা এসেছেন আমাদের সাহায্য করতে, তাদেরকে কেউ আক্রমণ করার সাহস না রাখে। জাহাঙ্গীর খান। তৃণমূল জামানায় ফলতার ত্রাস, পালাবদলের পর খতম পুষ্পারাজ। শ্রীঘরে জাহাঙ্গীর, তাকে ছাড়াতে মঙ্গলবার ফলতা থানায় হামলার চেষ্টা হয়। জাহাঙ্গীরের স্ত্রীর নেতৃত্বে চলে বিক্ষোভ। জমায়েত হটাতে লাঠি চালায় কেন্দ্রীয় বাহিনী, একেবারে ডান্ডা মেরে ঠান্ডা। এই ঘটনার পরের দিনে ফলতায় মুখ্যমন্ত্রী, গুন্ডা দমনে শুভেন্দু অধিকারীর কড়া বার্তা। ফলতায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এখানে শাসকের আইন চলবে না। গুন্ডামি, জঙ্গিপনা, জমি লুট আমরা কোনোটাই ভবিষ্যতে করতে দেব না।
আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, যত বড় মাফিয়া ডন হোক না কেন, তাকে সবক শেখানোর কাজ ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত রাজ্যের সরকার করবে। একজন মাফিয়া স্ত্রীর নেতৃত্বে পুলিশ এবং প্যারামিলিটারিকে আক্রমণ করতে গেছিল। আমি এখানে এসপি সাহেব আছেন, ভিডিওতে যতগুলোকে ছবিতে দেখা গেছে কেউ যেন বাড়িতে না থাকে। টপ হেডলাইন্স নিবেদন করছে সর্ষের তেলের ঝাঁজ চোখে আনে জল। সব বাঙালির তাই একটাই চয়েস, ডক্টর চয়েস, খাঁটি কাচ্চি ঘানি সর্ষের তেল। রবির ভাষণে ভয় আউট ভরসাহীন শুরু বিজেপি সরকারের প্রথম বাজেট অধিবেশন। রাজ্যপালের ভাষণের আগে জমানায় দুর্নীতি তোলাবাজি প্রসঙ্গ, অনুপ্রবেশে জনবিন্যাস বদল, সীমান্ত সুরক্ষা নতুন সরকারের করা পদক্ষেপ, মেট্রো সম্প্রসারণ নিয়ে সমালোচনা তৃণমূল সরকারকে। The people of West Bengal have most decisively rejected the atmosphere of fear and frustration prevailing in the state for a long time. বিধানসভায় শুভেন্দু ঋতব্রত সৌজন্য, বাজেট অধিবেশনের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত বিরোধী দলনেতার, শুভেন্দুর সঙ্গেই কক্ষে প্রবেশ ঋতব্রতর। বিরোধী দলনেতা মামলায় ধাক্কা মমতার, ঋতব্রতই বিরোধী দলনেতা। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের মামলা টিকল না হাইকোর্টে, স্পিকারের সিদ্ধান্তে সায় বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের নৈতিক জয়, মন্তব্য বিধানসভার বিরোধী ব্লকের ডেপুটি লিডার সন্দীপন সাহার। দলের রাশ আগেই গিয়েছে, এবার সম্পত্তি কার হাতে? বেসরকারি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার আবেদন, ম্যানেজারকে চিঠি, অরূপ বিশ্বাসের বিতর্ক, মেটা পর্যন্ত লেনদেনে নিষেধাজ্ঞার দাবি, চিঠিতে কোষাধ্যক্ষ হিসেবে সই প্রাক্তন মন্ত্রীর। টপ হেডলাইন্স নিবেদন করলো তেলের গুণে ঘরে ঘরে সুপারহিট ডক্টর চয়েস সয়াবিন অয়েল। সহ নিবেদন করলো MCKV Institute of Engineering. Admissions open for BTech, MTech, BBA and MBA. শ্রীনিকেতন, কেনাকাটার আনন্দ নিকেতন। নমস্কার, দুপুর 12টা খবর 3 নিয়ে আমি অতনু রয়েছে আপনার সঙ্গে। বিধানসভার খবরে নজর রাখতে হবে, তার কারণ কিছুক্ষণ আগে রাজ্যপাল সেখানে ভাষণ দিলেন। রাজ্যপালের যে ভাষণ, সেই ভাষণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক তিনি তুলে ধরলেন। প্রথমেই যেটা বোঝানোর চেষ্টা করলেন বা প্রথমেই তার ভাষণে যা ব্যক্ত করলেন তা হলো এবার রাজ্যে ভয় আউট ভরসা ইন, তোলাবাজি মুক্ত। এই রাজ্য এবার তোলাবাজি মুক্ত হয়েছে। তিনি বলছেন 1.5 দশকের প্রথম বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সরকার নির্বাচন হয়েছে। এবার রাজ্যে আইনের শাসনই প্রধান লক্ষ্য, অর্থাৎ রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় এবার প্রধান লক্ষ্য হবে। আর মহিলাদের উপর নির্যাতনে জিরো টলারেন্স থাকবে। This time, the people of the state have given a decisive mandate in favor of a new government for the first time in the last 1.5 decades. The people of West Bengal have most decisively rejected the atmosphere of fear and frustration prevailing in the state for a long time. The overall atmosphere of threats and intimidation in West Bengal has to be eradicated and people freed from the clutches of the unscrupulous antisocial elements. My government will effectively control and do away with criminal syndicate system of extortions, illegal coal and sand mining, and take steps for prevention of heinous crimes, especially those related to women and children and their trafficking. Law and order machinery will be revamped to usher in an ambience of peace and tranquility in the state. Particularly, there will be zero tolerance for any atrocity against women, children, and marginalized sections of the society. এই যে রাজ্যপাল তার ভাষণে বলছেন যে ভয় আউট ভরসা ইন, ভয়ের পরিবেশ, তোলাবাজি কারা চালাচ্ছিল? উদয়ন গুহ,
গ্রেপ্তার, স্বরূপ বিশ্বাস গ্রেপ্তার, সুশান্ত ঘোষ গ্রেপ্তার। স্বাভাবিকভাবেই এবার ভয় আউট, ভরসাই তোলাবাজি দিন শেষ। সুশান্ত ঘোষকে পুরী থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আগে সুশান্ত ঘোষের গাড়ি আর ড্রাইভারকে পাওয়া গিয়েছিল ওড়িশা সীমান্তে। গতকাল পুরী থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসে আজ কোর্টে তোলা হলো। আমার সঙ্গে রৌনক রয়েছে সরাসরি। রৌনক, এই সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে কি কি অভিযোগ? দেখো, একেবারেই গত মাসে রুবির একটি ব্যবসায়ী সমিতির তরফ থেকে সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে প্রায় 3 কোটি টাকা তোলার অভিযোগ করা হয়েছিল। অর্থাৎ 2025 থেকে 26 সালের মধ্যে প্রায় 110 জনের কাছাকাছি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা তুলেছিলেন দোকান দেওয়ার নাম করে, এবং তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল 3 কোটি টাকা। লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পরই কিন্তু আনন্দপুর থানায় তোলাবাজি এবং হুমকির ধারায় মামলা রুজু হয়ে পুলিশ তদন্ত নেবে। পরবর্তীতে সুশান্ত ঘোষের খোঁজে পুলিশ কিন্তু একেবারে যে উড়িষ্যা বর্ডার সেই এলাকায় হানা দেয়। সেখানে দেখা যায় সুশান্ত ঘোষ পালিয়ে যায় এবং তার যে ড্রাইভার, যেও কিনা এই ঘটনাগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিল, সুজিত কুমার চৌধুরী, তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে হেফাজতে নেবার পর সুশান্ত ঘোষের খোঁজ চালাচ্ছিল পুলিশ, এবং তারপরই দেখা যায় গতকাল পিপেল পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট উড়িষ্যা পুলিশের সেই জায়গায় একটি চায়ের দোকানে তিনি বসেছিলেন এবং সেখান থেকে তিনি কিন্তু পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন, মোবাইলও সুইচ অফ করে রেখেছিলেন। এই গতকাল উড়িষ্যার পুরীর এলাকা থেকেই সুশান্ত ঘোষকে গ্রেফতার করা হয় এবং যে অভিযোগটা রয়েছে প্রায় 3 কোটি টাকা তিনি তুলেছিলেন, হুমকি দেখে এই টাকা তোলা হয়েছিল ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে, এবং তোলাবাজি সহ হুমকি দেওয়ার অভিযোগেই কিন্তু ইতিমধ্যে এই 108 নম্বর ওয়ার্ডের এই সুশান্ত ঘোষকে যখন প্রাথমিক জেরা করে পুলিশ, সুশান্ত ঘোষ কি মেনে নিয়েছেন, স্বীকার করেছেন? দেখো, এটা যেটা জানতে পারছি আমরা পুলিশ সূত্রে, যখন তাকে এই বিষয়টি নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় যে এইরকম কোনো অভিযোগের ভিত্তিতে আপনাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে, এই অভিযোগের সাথে যুক্ত কিনা, তিনি কিন্তু মেনে নিয়েছেন। কারণ যে ব্যবসায়ীরা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, শুধু সুশান্ত ঘোষ নয়, তার সঙ্গে যারা অ্যাসোসিয়েট, সুশান্ত ঘোষের ড্রাইভার থেকে শুরু করে আরও 2-3 জন ছিল যাদেরকে দিয়ে টাকাগুলো তিনি তোলাতেন, তাদেরকে কিন্তু আগেই আনন্দপুর থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছিল। সেখানে একটা গোটা ছক পুলিশের সামনে চলে এসেছিল যে দীর্ঘদিন ধরে এই রুবি সংলগ্ন এলাকায় এভাবেই একটা দাপট চালিয়েছিলেন সুশান্ত ঘোষ। ছোট প্রায় 100 থেকে 150 স্কোয়ার ফিটের দোকান বানিয়ে সেগুলোকে 4 লক্ষ 5 লক্ষ টাকায় ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করা হতো, এবং শুধু বিক্রি নয়, মাসিক একটা তোলা তুলতো এই 108 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, এবং সে তোলার পরিমাণ গত 1 বছরে 3 কোটি টাকা দাঁড়িয়েছে। সেক্ষেত্রে এই ঘটনার সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে, তিনি কিন্তু নিজেও সেটা স্বীকার করেছে। কারণ যারা অভিযোগ করেছে তাদের কাছ থেকে কিন্তু সরাসরি এই অ্যাসোসিয়েটদের দিয়ে কিন্তু তিনি এইরকম কোটি কোটি টাকা দীর্ঘদিন ধরে তুলিয়ে এসেছিলেন। আসলে তার কোনো উপায় ছিল না, যে জন্য রাজ্য ছেড়ে ভিন রাজ্যে পালিয়ে থাকতে হয়েছিল। যাদের দিয়ে তোলাতেন তারা তো পুলিশের জালে, আর যাদের থেকে টাকা তোলা হতো তারা এবার পুলিশে অভিযোগ করছেন। অভিযোগ তারা আগেও জানিয়েছেন, বা হয়তো ভয় জানাননি, তার কারণ তখন প্রভাব ছিল, দাপট ছিল, তোলাবাজ হিসেবে সুনাম ছিল সুশান্ত ঘোষের। সেক্ষেত্রে যদি পুলিশে অভিযোগ জানানো হয় তাহলে তারপরে কি হতে পারে সেই প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে তখন হয়তো অভিযোগ অনেকে জানাননি, কেউ হয়তো অভিযোগ জানিয়েছেন, কিন্তু পুলিশের তরফে কোনো রকম কোনো কার্যকরী ভূমিকা নেওয়া হয়নি। আজ তারা অভিযোগ জানাচ্ছেন, গ্রেপ্তার একের পর এক ধরা পড়ছে, স্বীকার করা ছাড়া আর তো কোনো উপায় নেই। পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করেছিলেন রাজ্য ছেড়ে, কিন্তু সেটাও সম্ভব হয়নি। এই যে সুশান্ত ঘোষ, তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, ব্যবসায়ীরা বলছেন ফুটপাত থেকে আনন্দপুর রোডে 2022-2023 সালে ফুটপাত থেকে হকারদের থেকে টাকা তুলতেন। মানে ফুটপাত, সেখানে হকার, যাদের পুঁজি কম, যারা কম মার্জিনে জিনিস বিক্রি করে শুধুমাত্র যাতে বিক্রি হয় সেই আশায়, তাদের থেকেও তোলা তুলতেন। 2 থেকে 3 কোটি টাকা তোলার অভিযোগ দোকানদার হকারদের থেকে। সুশান্ত ঘোষ যখন কাউন্সিলর হয়ে এলো তখন এত দোকান ছিল না। এবার এই দোকানগুলো সব ভেঙে দিয়ে বলো নতুন করে তৈরি হবে। নতুন করে তৈরি হওয়ার নাম করে এবার যাদের বড় দোকান, যারা কেউ একটু বড় জায়গা ছিল, যারা ছোট জায়গা ছিল, সেইগুলো একই মাপের 5 ফুট 6 ফুট করে দিয়ে দোকান তৈরি করার জন্য এক দোকানদার থেকে 60,000 70,000 করে নিয়েছে। এবং যে এক্সট্রা জায়গাগুলো বেরিয়েছে, যে দোকানগুলো তৈরি হয়েছে, সেই দোকানগুলোর 4 লাখ 5 লাখ 6 লাখ এইরকম ভাবে বিক্রি করেছে। 98 থেকে ব্যবসা করছি, এ পর্যন্ত করে আসছি, কিন্তু আমাকে দোকান থাকা সত্ত্বেও আমাকে দোকান কিনতে হয়েছে 2 লক্ষ টাকা দিয়ে। কোন পার্টির কাছে? এই টিএমসি।
ঠিক আছে, এরা জোরপূর্বক আমার কাছে টাকা আদায় করেছে। আমার দোকান বাঁধা দোকান, সেই দোকানকে জোর করে ভাঙানো করেছে, ভাঙা করিয়ে টাকাটা আদায় করেছে। সুশান্ত ঘোষ অ্যারেস্ট হয়েছে, কি বলবেন? ঠিক হয়েছে, ও চিটিংবাজি করেছে, জালিয়াতি করেছে। সুশান্ত ঘোষ সবচেয়ে বড় ক্রিমিনাল, ওর অ্যারেস্ট চাই, ওর যেন ফাঁসি হয়ে যায়। অনেক টাকা নিয়েছে, ওর কোনো সীমা নেই। আমাদের দোকান যেখানে ছিল সেখান থেকে তুলে আমাদেরকে অন্য জায়গায় দেওয়া হয়েছে। ওখানে আমাদের কোনো বেচাকেনা নেই, ওখানে কোনো কাস্টমার হয় না। সুশান্ত ঘোষের লোকদের হচ্ছে তারা আমার সিন্ডিকেট ছেলেরা যখন তখন এসে দোকান ভাঙচুর করে, দোকান ভেঙে দেবো, এরকম আমাদের কথা শুনতে হবে, না হলে আমরা তোমাদের এখান থেকে হচ্ছে গিয়ে বাড়ি ভাঙচুর করবো, এইসব নানান রকমের আমাদের হচ্ছে গিয়ে অত্যাচার করতো আমাদের উপর। আমার এখানে কম করে 16 বছর দোকান আছে। সুশান্ত ঘোষ যে নাম শুনেছেন তো, এখানে যে আমার দোকান আছে বলে না, যে কোনো যদি কোনো ভ্যানওয়ালা কোনো চাওয়ালা যদি ব্যবসা করে খেতে পারতো না, এদেরকে তোলা দিতে হতো। যদি তোলা না দেওয়া হবে দোকান বন্ধ। যারা দোকান সেখানে 1 ফুট কমে দিচ্ছে, তাকে কিছু দেওয়া হয়নি। আর একটা দোকান যদি 1 ফুট কেউ বাড়াবে, তার জন্য 1 লাখ টাকা করে নিচ্ছে সুশান্ত ঘোষ। সুশান্ত ঘোষ জবে দিয়ে 108-এ ঢুকেছে, এখানকার দোকানদারদের রাতে ঘুম কেড়ে নিচ্ছে। বাবা আমল থেকে দোকান 30 বছর পুরনো। তারপরে আমার বাবা আমাকে, আমার ভাইকে, দুজনকে দুটো দোকান দিয়ে দেয়। বললো বাবার 2 ছেলে হলে কিচ্ছু হবে না, একটাই দোকান পাবে তোমরা। তাই একটা দোকানই দিয়েছে। এই নিয়েও অনেকদিন ধরে ঝগড়া অশান্তি, মানে পার্টির ছেলেদের সাথে আমরা তর্কাতর্কি চলছে। লাস্টে ওরা বললো ঠিক আছে, তোরা 3 লাখ টাকা দে, 3 লাখ টাকা দিলে তোর দোকানটা আমি দিয়ে দেবো। 20,000 টাকা নিয়ে 3 লাখ টাকা কোথা থেকে দেবো? দোকান পেয়েছেন? লাস্টে দোকান পাইনি আমি। এই যে এইটুকু শাটারটা মানে ভিক্ষের মতন দেওয়া, এইটুকু দিয়েছে আমাকে দোকান। এইটুকু দোকান আমি আর কি করি? পুরনো দোকানদারদের দোকান তৈরি করার বিনিময়ে 1380 টাকা পার স্কোয়ার ফিট নিয়েছিলেন। এটা সুশান্ত ঘোষ, এটা পুরসভার জায়গা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেন্টাল নয়। উনি কর্পোরেশনের বড় চেয়ারম্যান এবং এই ওয়ার্ড 108 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। সেই হিসাবে উনি এটাকে তৈরি করার বিনিময়ে আমাদের উপরে যেভাবে যা করেছেন তিনি করে গেছেন। রুবির লাইনে আমাদের রিক্সা স্ট্যান্ড ছিল, উনি আসার পর থেকে আমাদের পুরো রিক্সা স্ট্যান্ড তুলে দিয়ে আমাদের কত গরিব মানুষরা না খেতে পেয়ে সব যে যার মতন ছড়িয়ে ছিটিয়ে সরে গেলাম। ওনাকে হাতে পায়ে ধরে আমরা বলেছিলাম যে দেখুন স্যার, আমাদের ওই জায়গাটায় করে কমতে খেতে দেন। পুলিশ দিয়ে দিন রাত্রি টর্চার করতো। কত টাকা চাই? হ্যাঁ, আমাদেরকে বলেছিল এত টাকা